Все, хорошо? Хорошо. Так, выключаем громкие связи телефона. Без этого настроения контролирует. Все. Давай. О, классно. Мурали, хорошо, с вами 10 минут. Не, я понял, что оповещение в смысле. А ты оповещение скидывал? Ну, типа, зависит. Не, ну, Да? А что 10 минут? 10 минут. Is he working today? Ты работаешь? Работаешь? Сегодня работаешь? Those are devotional clothes. Где-то преданность одежда. Сейчас я тебе дам. Uh-huh. Dirty, he said. Yes. Alexei will give him. Yes, yes. Alexei will give him. Oh. He doesn't have his own? He didn't have time to wash. He doesn't have his own devotional clothes? He has, but he needs extra. He has a Sika. Шика есть. It's beautiful. Красиво Now выглядит. he just needs some devotional clothes. Если нужна одежда, преданно. Then you'll hear better. Тогда лучше будешь слушать. If you think you're like a devotee, Если ты будешь думать, что ты как преданный, then your hearing will be better. тогда твое слушание будет намного лучше. По-другому. Ты заходи. That's the beauty of devotional clothing. Это красота одежды преданного. It helps us to be reminded that we're devotees. Помогает нам напоминать, что мы преданные. Давай. Oh no, I won't. Yeah. You ready? Готовы? I'm ready for you guys. Я готов для вас, ребята. Я готов для вас, It's going ребята. to destroy all your doubts Буду сейчас уничтожать все ваши and answer all сомнения of your и questions. отвечать на все ваши вопросы. Isn't that fantastic? Разве это не Where can you замечательно? go to get all your doubts destroyed and all your questions answered? Где вы еще найдете, где ваши сомнения разрушаются, вопросы отвечаются? Spiritually and materially. И материально, и духовно. Where do you get such a deal like that? То есть где вы еще найдете такую возможность? Then all your confusion will go, Все ваше замешательство, all your uncertainty, неуверенность вся, all of your fear. весь страх. Then you'll be more peaceful. Будете более Then you become спокойны happy. и станете счастливы. What's dangerous about this? То есть что в этом опасного? Maya, be careful. Майя говорит, будь осторожен. Be careful. Будь осторожен. Protect yourself. Защити себя. Don't do submissive over Не делай смиренное слушание. You don't know this guy. You just met this Ты guy. его не знаешь, только его встретил. We ready? Готовы? Shivas? Шивас. Good morning, everyone. Доброе утро всем. Welcome. Добро пожаловать. Welcome to ISKCON. Добро пожаловать в ИСКОН. This is ISKCON Latvia. Это ИСКОН Латвия. Srila Prabhupada's ISKCON Latvia. Это ИСКОН Шрилы Прабхупады в Латвии. Srila Prabhupada. Джай. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nityanamine Namo Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamene Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamene Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shatade Shatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Guru Govinda Swami Srila Gurudev ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribraj Gachar Shishimad Guru Govinda Swami Srila Gurudev ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribraj Gachar Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribraj Gachar Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki Ram Sikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudhi Shri Gaura Bhakta Brinda ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Maya ki Jamuna Maya ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Krishna Balaram ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki Shri Shri Radha Gopinath ki Shri Shri Radha Gopal Ki, Shri Shri Radha Madhava ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Premanam Sankirtan Jagya ki, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu. Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki. So we're going to read from Bhagavad Gita as it is, Сейчас будем читать из Бхагавад-гиты, как она есть, as it should be. как она должна быть. Chapter 7, Knowledge of the Absolute. 7 глава, знание Абсолюта, And today, text 25. и 25 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo
repeat? Пожалуйста, повторяйте. Na aham prakasha savasya yogamaya samavrita mudha ayam na abhijanati loka mam ajam avyayam Naham prakasha savasya yogamaya samavrita Muto yam nabhijanati Loko mama jamavyayam Naham prakasha savasya yogamaya samavrita Muto yam nabhijanati Loko mama jamavyayam Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Na. На. Nor. Но. Это тяжело. More by what will be difficult. Pray to Krishna. Молись Кришне. He'll give you Он intelligence. даст тебе разум. Нет? Aham. I. Я. Prakasha. Пракаша. Manifest. Манифест. Проявляю. Savasya. Сарвасия. To everyone. To everyone. Всем. Yogamaya. Йога. By internal potency. By internal potency. Благодаря внутренней энергии. Samavrita. Самаврита. Covered. Cover. Покрыт. Mudha. Муда. Foolish. Foolish. Глупец. Ayam. Аям. These. This. Эти. Na. На. Not. Not. Нет. Abhijanati. Abhijanati. Can understand. Can understand. Может понять. Loka. Лока. Persons. Persons. Личности. Mom. Мам. Me. Ми. Меня. Ajam. Аджам. Unborn. Unborn. Нерожденный. Avyayam. Авиаям. Inexhaustible. Inexhaustible. Неистощимый. Translation and purport by Srila Prabhupada. Период и комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna explains that I am never manifest to the foolish and unintelligent. Кришна говорит, я никогда не являюсь перед глупцами и невеждами. For them I am covered by my internal potency. От них я скрыт своей внутренней энергией. And therefore they do not know that I am unborn and inexhaustible. Поэтому они не знают, что я нерожденный и неистощимый. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. I am never manifest I am never manifest to the foolish to the foolish and unintelligent. and unintelligent. For them For them, I am covered I am covered by my internal potency. by my internal potency. And therefore they do not know They do not know that I am unborn that I am unborn and inexhaustible. and inexhaustible. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on the earth, how can it be said that he is not manifest to everyone? То есть можно поспорить, сказать, что несмотря на то, что Кришна был здесь на земле, то есть он присутствовал, как можно сказать, что его никто не видел? But actually he was not manifest to everyone. И на самом деле он не проявлен был для всех. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. Когда Кришна присутствовал, всего несколько людей по-настоящему могли понять, что он Верховная Личность Бога. So this is a continuation of our discussion from yesterday. То есть это продолжение нашего обсуждения со вчерашнего дня. In the assembly of the Kurus, when Shishupal spoke against Krishna's being elected the president of the assembly, То есть в собрании Куру Шишупала говорил по поводу того, что Кришна был, чтобы Кришна был, что он был против, чтобы Кришна был избран во главе Куру, в собрании Куру. Bhishma supported him, И Бишма, Krishna, он поддержал Кришну and proclaimed him to be the Supreme и God. провозгласил, что он Верховная Личность Бога. Similarly,
The Pandavas and a few others, they knew that he was the supreme. Пандавы и несколько других, они также знали, что Кришна Верховный But Господь. not everyone. Но не все. He was not revealed to the non-devotees Он не являет себя непреданным and to the common man. и обычным людям. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, that but for his pure devotees, all men consider him to be just like themselves, just ordinary human being. кроме его чистых преданных, все остальные считают его обычным человеком. He was manifest only to his pure devotees Он проявляется только перед своими чистыми as преданными, the reservoir of all pleasure. как источник всего But наслаждения. to the others, Но для других, to the unintelligent для неразумных and the non-devotees, и непреданных, Krishna he was covered by his internal potency. Кришна был скрыт своей внутренней энергией. In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam, В молитвах Кунти в Шримад Бхагаватам it is said that the Lord is covered by the curtain of Yoga Maya. говорится, что Господь скрыт завесой йога майя. And thus ordinary people, they cannot understand him. Поэтому обычные люди не могут понять это. This Yoga Maya curtain is also confirmed in Ishupanishad Mantra 15, То есть эта завеса йога майя также упомянутая выше Панишат в 15 мантре, in which the devotee prays, где преданно он молится. Hiran Mayena Patrena Satyasya Bihitam Mukam Tattvam Pusan Apavrinu Satya Dhamaya Drishtaye. Translation. Перевод. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, О Господь, Ты поддерживаешь всю вселенную. and devotional service to you, this is the highest religious principle. И преданное служение Тебе – это высочайший религиозный принцип. Therefore, I pray that you will also maintain me. Поэтому я также молюсь, что Ты поддержишь меня. Your transcendental form is covered by the Yoga Maya. Твоя трансцендентная форма скрыта йога майя. The Brahma Jyoti is the covering of the internal potency. Брахма Джоти – это как бы завеса внутренней энергии. May you kindly remove this glowing effulgence Будь добр, убери это сияние, that is not allowing me to see your Satchidananda Vigraha, которое не позволяет мне видеть твою Саччитананда Виграху, your eternal form of bliss and knowledge. твою вечную форму блаженства и знания. The Supreme Personality of Godhead in His transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of the Brahma Jyoti. Верховная личность Бога, Он скрыт своей внутренней энергией Брахмаджоти. And the less intelligent impersonalists, they cannot see the Supreme Person И on this account. малоразумные имперсоналисты, они не могут видеть Верховную личность Бога из-за этого. Also in the Srimad Bhagavatam in the 10th canto, 14.7, there's a prayer by Lord Brahma. Также в Шримад Бхагаватам в 10-й песне, 14 главе, 7 And he prays, O Supreme Personality of Godhead, есть молитва Господа Брахма, молится о Верховной личность O Бога, Super Soul, о Сверхдуша, O Master of all mystery, о Хозяин всего мистического. who can calculate your potency Кто может вообще посчитать твое могущество and и your верить? pastimes in this world? И твои деяния в этом мире? You are always expanding your internal Ты potency, всегда проявляешь свою, расширяешь внутреннюю вот эту and энергию. therefore no one can understand you. Поэтому никто не может понять тебя. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world, Ученые, они могут посчитать атомарное строение материального мира or even the planets, или планет, but still they are unable to calculate your energy and your potency, и все равно не смогут сосчитать твою энергию, твое могущество. even though you are present before them. Даже несмотря на то, что ты присутствуешь перед ними. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, Prabhupada says, Что Прабхупада говорит, Верховная Личность Бога, Кришна, is not only Он unborn, не только нерожденный, but also avyaya or inexhaustible. но и также неистощимый. His eternal form is bliss and knowledge, Его вечная форма, она исполнена блаженства и знания. and his energies are all И inexhaustible. его энергии все неистощимы. Om Jnanatamrandasha Gananjana Shalakaya Chakshurmetam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nevishesha Shunyavadi Pashtita Deshitarane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Again, translation. Еще раз перевод. Naham prakasa savasya yoga maya samavrita mudho yam navijanati loko mam ajam avyayam. Krishna says, Кришна говорит, I never manifest myself to those who are foolish and я unintelligent. никогда не являюсь для тех, кто глуп и неразумен. For them, I am covered by my internal Для potency. них я скрыт своей внутренней энергией. And therefore, they do not know Поэтому они не знают, that I am unborn and inexhaustible. что я нерожденный и неистощимый. So in the material world, especially in Kali Yuga, we've been talking about how everyone is covered by false ego. Итак, в материальном мире, в особенности в Кали-югу, мы уже говорили, как все Because покрыты we want to ложным forget эго. about Krishna because of sinful activities, sinful reactions, we're in such ignorance. Потому что мы хотим забыть Кришну из-за греховных реакций, мы находимся в таком невежестве. That is why it is said that we are deaf, dumb and blind, especially regarding spiritual life. Поэтому говорится, мы глухие, немые, слепые, в особенности в отношении духовной So the жизни. senses have become very, very covered by false ego, by material contamination. Чувства, они стали очень сильно покрыты ложным эго, материальным осквернением. And that has caused all of this forgetfulness that we're a soul, we're eternal servant of Krishna, and that we're meant to serve Krishna. Это причина нашего забвения, что мы вечные слуги Кришны, что мы должны служить Кришне. So as long as the soul is covered by false ego and material contamination, До тех пор, пока душа покрыта ложным эго, материальным we осквернением, cannot understand anything that is transcendental or spiritual. мы ничего не можем понять, ни духовного, ни трансцендентного. Anything related to Krishna, Krishna and his devotees and his pastimes and any transcendental spiritual subject matter cannot be known because our senses are too much ignorant due to sinful activities, sinful reaction, too much contamination covering us there. То есть никакой трансцендентный предмет Кришны, его преданные, его деяния невозможно будет понять, потому что очень много невежества и чувства, они Therefore, осквернены. that is keeping us in a very foolish and unintelligent position. Поэтому это удерживает нас в очень глупом и неразумном состоянии, Because the положении. conditioned soul or covered consciousness of the conditioned soul, they don't know what to do, what not to do. Шрила Прабхупада говорит, об условных душах, покрытом сознании, она не знает, что делать, а что не делать. Especially in Kali Yuga, everyone is so fallen, very unfortunate. То есть в особенности в Кали-югу все очень We такие очень misunderstand неудачные. everything. Мы все We don't недопонимаем. know really what is good for us. И даже не знаем, что хорошо для We're нас. lazy. Мы We're ленивые, not attracted. мы не привлечены, Right? We're not prone to want to surrender and serve God. мы не склонны служить и предаться Right? Богу. We're always disturbed Всегда обеспокоены, with uncontrolled mind and senses. бесконтрольные ум и чувства. Misunderstanding, creating so much disturbance and chaos in our life. Все недопонимаем, создаем очень много хаоса и беспокойства в своей Afflicted жизни. by threefold miseries. То есть под влиянием тройственных And страданий находимся. spiritually very foolish and unintelligent, not a good И intelligence. духовно очень глупый и неразумный, нету хорошего разума. So we can't even calculate properly materially what to speak about transcendentally. Мы даже материально не можем правильно понимать, что говорится о духовном. So Srila Prabhupada says the process of Krishna consciousness is process of purification of these contaminated mind and senses. Шрила Прабхупада говорит, процесс сознания Кришны, процесс очищения от этого оскверненного ума и чувств. Prabhupada gives example of like the rusted iron. Шрила Прабхупада говорит, пример приводит, как раскаленное железо. Right? If you put it into the fire, then it burns off all of the rust. Грязный, ржавый, да. Если ты в огонь кладешь, то он, вся эта ржавчина сгорает. So the more you keep it in the fire, then eventually the iron turns into fire. То есть, чем больше ты удерживаешь его в огне, то есть это железо, он превращается в огонь. So this purification of the ignorance due to this false ego, that is the purification of the process of Krishna То consciousness. есть процесс сознания Кришны, процесс очищения от этого ложного эго. Now we see in the pastime Sanjay,
He was able to directly hear Krishna Санджай, он мог способен напрямую видеть и слышать Кришну, because he had purified mind and senses. потому что его ум и чувства были очищены. So real intelligence comes on the platform of the soul, spiritual Поэтому intelligence. настоящий духовный разум приходит на платформе души. And that comes when Krishna purifies this material contamination. И это приходит, когда Кришна очищает это материальное осквернение. Without Krishna's manifestation, there's no question of purification of the material mind and senses. Без проявления Кришны нету речи об очищении ума и чувств. Prabhupada said, you cannot purify yourself. Шрила Прабхупада говорит, ты сам себя не можешь It's очистить. dependent on Krishna himself purifying and lifting this type of ignorance which is there blocking us from transcendental intelligence. То есть это зависит от Кришны, чтобы он нас очистил и снял эти блоки, которые не дают нам обрести трансцендентный разум. Sanjay said, because I received mercy from my spiritual master, Санджай говорит, потому что я получил милость своего духовного учителя, then I was able to purify my mind and my senses. тогда я был способен очистить свое ума чувства. So Krishna says in Bhagavad Gita, if you really want to know me in tattva, in truth, Кришна говорит в Бхагавад-гите, если ты по-настоящему хочешь знать меня в татве, then воистину, that process, tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadashana, means you have to go and approach my devotee, bona fide gurum parampara, это значит, что должен обратиться к моему преданному истинному гуру в Парампаре. and you must surrender there И ты должен предаться там. and render service, menial service, Is in it- humble, submissive state of mind. И совершать служение в смиренном состоянии ума. Just like we see the story of, Narada Muni. Как мы видели историю с Нарада Муни. Right? In a previous life, he was a 5-year-old boy, son of a maidservant. То есть в предыдущей жизни он был пятилетним мальчиком, то есть сыном 5-year-old boy служанки. doesn't know very much. То есть пятилетний ребенок, он много не But знает. somehow some Vaishnava transcendentalists, they came to stay in that area. То есть и вайшнава, трансценденталисты, они пришли и оставались в этой местности. So his mother and he every day would cook, prepare, serve Vaishnavas. То есть его мама и он, они каждый день готовили и служили вайшнавам, So they would take prasadam. что они принимали просад. And then of course Vaishnavas, transcendentalists, they're always discussing about transcendental topic. Конечно, вайшнавы, трансценденталисты, они все обсуждают трансцендентные темы. So because Narada was serving very nicely, him and his mother, Поскольку Нарада и его мама очень хорошо and служили, he had a very nice behavior, humble state of у mind, него было очень хорошее поведение, в смиренном состоянии and ума, rendering a menial service он in совершал a такое happy state of mind, скромное служение в радостном not состоянии ума. criticizing, grumbling, and complaining. Не критиковал, не ворчал, не ябедничал. Right? Happily, То есть peacefully, радостно, спокойно, respectfully. уважительно. Then those Vaishnavas became so pleased with his behavior, И эти вайшнавы, они стали очень удовлетворены его поведением. and of the mother and Narada. Его мамой и самим Нарадой. Then they allowed Narada to sit and to hear their transcendental topics. И они позволили Нараде сидеть и слушать трансцендентные темы. Even you don't understand anything, you're a 5-year-old boy. Даже если ты вообще ничего не понимаешь, пятилетний But ребенок. because they're pure devotees, Vaishnavas, Но поскольку они были чистыми преданными therefore вайшнавами, Krishna directly is manifesting in their discussion, hearing and chanting about Krishna. Кришна напрямую присутствовал в их обсуждении, когда они слушали и говорили It о says Кришне. Krishna runs to that place. Говорится, Кришна бежит в это место. So, if Krishna is manifesting there in the association of the hearing and chanting of such pure Vaishnavas, Narada was able to hear that vibration. Итак, Кришна проявлялся в этом слушании, воспевании вайшнавов, Нарада мог слушать эту And that вибрацию. vibration, transcendental vibration, is non-different from Krishna. И эта трансцендентная вибрация не отлична от Кришны. And also, because Vaishnavas are very compassionate, very merciful, I'm sure they're also praying to the Lord, please bless this family, this woman and this small boy. И поскольку вайшнавы очень милостивы, сострадательные, я был уверен, что они молились Господу, чтобы Он благословил этого ребенка и эту семью. Please purify their mind and their senses, Пожалуйста, очисти их ум и чувства, so that you, in the form of this transcendental sound, will be able to enter in, and they'll get the benefit of your association through that hearing process. чтобы ты мог войти в их очищенное ум и чувства, и чтобы они получили благо от этого процесса слушания. Srila Prabhupada, when he came to America, he was praying to the Lord, please
please empower my words. Шрила Прабхупада, когда в Америку приехал, он молился: Господу, пожалуйста, уполномочь мои Please слова. manifest within my words, within chanting of Hare Krishna Mahamantra, so that that vibration can enter in and purify these lower modes of Tamagun and Rajagun especially. Пожалуйста, проявись в моем воспевании, чтобы эта вибрация могла войти в уши и очистить эту тамагуну и And раджагуну. then Krishna in the form of holy name, in the form of discussion about Krishna, Bhagavad Gita, Srimad И Bhagavatam, Кришна, that vibration is non-different from Krishna, called Shabda Brahma. и Кришна в форме святого имени этих обсуждений Бхагавад-гиты, Шримад Бхагавата, он не отличен от Кришны, и эта вибрация называется Шабда Брахма. It's directly Krishna manifesting. То есть это напрямую Кришна So проявляется. only pure devotee can make Krishna manifest. Только чистый преданный может сделать так, что Кришна проявится. Those who are empowered by the Lord Те, кто and authorized уполномочены by the Lord. Господом и авторизованы. Where the Lord has his own man. То есть должен быть человек Господа. They ask Prabhupada, after you, who will be the next leader or the next acharya? Шрила Прабхупада спросили: после вас кто будет следующий лидер, ачарья? And Prabhupada said, Krishna will say. И Шрила Прабхупада сказал: Кришна скажет. So Krishna chooses who he'll manifest and speak through and whose words he will empower. И Кришна выбирает, через кого он будет говорить и проявляться, и чьи слова он уполномочит. Otherwise, even you speak about Krishna, but if Krishna doesn't manifest, doesn't show up there, is not empowering your words, it will be like a blank fire. И даже если ты говоришь о Кришне, Кришна не проявляется, не уполномочивает твои слова, это будет как стрельба холостыми There will be патронами. no potency. Там не будет никакой силы. Now Krishna says, hear from me. Кришна говорит: слушай от меня. If you hear from me, then I'll purify your mind and your senses and give you intelligence how you can come to me, how you can get to me. Если ты слушаешь меня, я очищу твой ум и разум, и дам тебе разум, как прийти ко мне и обрести меня. So without purified mind and senses by mercy of Guru and Krishna, we cannot properly hear Krishna. То есть без очищенного ума и чувств мы не сможем правильно слышать And Кришну. if we're not hearing Krishna, what are we hearing? Если мы не слушаем Кришну, тогда что мы слушаем? Maya. Майю. So Maya's prompting and through mental speculation will only more contaminate and confuse and block that soul from being able to have access to transcendental spiritual intelligence. Майя через ментальные спекуляции блокирует эту душу, чтобы получить трансцендентный духовный разум. So this is secret of success in spiritual life. Поэтому это секрет успеха в духовной жизни. Krishna says, I'll reveal myself to you, Кришна говорит: я явлю себя but you тебе. nicely serve my devotees Если ты хорошо служишь моим in a преданным, pleasing way as a menial то есть servant. как смиренное служение, чтобы порадовать их. And it's said that service to Krishna's devotees is more potent or powerful or more pleasing to Krishna than direct service to Krishna. Говорится, что служение преданным Кришне намного более удовлетворяет Кришну, чем напрямую служить ему. My Gurudev explained that, you cannot see Krishna. Но Гурудев объяснял, говорит, How что are you ты не going to можешь serve Krishna? видеть Кришну, как ты будешь So if служить you ему. agree, okay, yes, if you surrender and serve Krishna, you'll get out of Maya. Ты соглашаешься, да, если предаться Кришне, ты можешь выбраться And из you'll Майи. ultimately get Krishna. И ты в конечном итоге But we можешь cannot обрести Кришну. see, we cannot hear, we're spiritually deaf, dumb and blind. Но мы не можем видеть, не можем слышать, мы духовно глухие, не мы How we're going слепы. to properly serve Krishna? Как мы можем правильно служить Кришне? So therefore Krishna comes manifest in the form of bona fide spiritual master. Поэтому Кришна приходит и проявляется через форму истинного Then духовного we can see учителя. the spiritual Тогда master. мы можем видеть духовного And the учителя. first and most important service to the spiritual master is to hear from them. И самое важное, первое служение духовного учителя — это слушать. That is also active surrender, active devotional service, shravanam. Это First также- and most important aspect of devotional life. Акт предания и акт служения — это первый и самый важный аспект преданного служения — So слушать. if Krishna gives us intelligence, who is his own man that we should surrender to, И Кришна дает разум, кто его человек, кому мы должны предаться. then you can surrender. Тогда ты можешь предаться. If we don't have intelligence and faith from Krishna, then how you'll wholeheartedly surrender there? Why would you surrender there? Если у тебя нет разума, веры от Кришны, то как ты всем сердцем предашься там? So if Krishna gives you intelligence and faith that yes, this personality, this is my arrangement that you met this person and you try to surrender and serve and please this person, То есть если Кришна дает разум, что это все мой план, пытаясь удовлетворить эту личность, это я устроил все это. then it says that spiritual master, when he sees your humility and surrender and submissiveness and eagerness Когда духовный учитель видит твое смирение, послушность, твое устремление to serve, служить, especially through hearing from them, в особенности слушая eagerness
слушать is от to Него, hear from them. то есть устремленность слушать от Него, Then that spiritual master who's representing Krishna, empowered by Krishna, he'll bless you. то есть этот духовный учитель, который представляет Кришну, уполномочен Кришну, он And that благословит. blessing is he'll purify your mind and senses and allow you to associate with Krishna by hearing transcendental sound. И его благословение проявляется в том, что он очистит твой ум и чувства, и ты будешь способен общаться с Кришной через звуковую вибрацию. It said, my Gurudev said that the Guru will give you the right of hearing Мой Гурудев говорит, что духовный учитель дает тебе право услышать. if you please him. Если ты удовлетворишь He'll его, give you those transcendental earphones он даст тебе трансцендентные наушники, by which you'll be able to hear from transcendental spiritual platform. благодаря которым ты сможешь услышать с Just like трансцендентной Krishna платформы. says, I give you divine eyes, Как Кришна говорит, я дам тебе божественные уши. right? Only Krishna can purify and get rid of all of this karma of material contamination. Только Кришна может очистить нас от всей кармы, этого материального осквернения. And if we especially surrender and serve His dearest devotees, В особенности, если мы служим его дорогим преданным, this is most pleasing to Krishna. это наиболее удовлетворяет Кришну. And at the same time, those dear devotees are very compassionate and merciful, and they know these people are ignorant and they're suffering because of that ignorance. То есть эти преданные также очень милости, сострадательны, они понимают, что эти люди страдают из-за своего невежества. So they pray to Krishna on their behalf. Они молятся Кришне от их имени. And Krishna will not say no to his pure И devotees. Кришна не может сказать нет своим чистым преданным. Krishna himself says, I cannot say no to my pure devotee. I'm their servant. Whatever they want, I am duty bound out of love and affection to fulfill their desire. Кришна сам говорит, то есть слуга своих преданных, все, что они попросят, я обязан исполнять их желания. So even we may not have any big qualification, Даже может у нас и не быть какой-то большой and in квалификации. many ways we don't have a right То есть во многих вещах у нас ее нет. because we're so disqualified. Потому что мы такие дисквалифицированы. But if somehow or other we can serve pure Vaishnavas, Но так или иначе, если можем служить чистым вайшнавам, and then they give us their mercy and allow us to sit and hear, give us the right of hearing that transcendental sound vibration, и они дадут нам возможность сидеть и слушать от них эту трансцендентную вибрацию, дадут право услышать. and by mercy of Guru and Krishna, Krishna enters into that sound, И тогда по милости Гуру Кришны, Кришна входит в этот звук. and Krishna in the form of the transcendental sound can be injected through the ear hole И Кришна в форме трансцендентного звука может быть введен через and уши. penetrate through all gross and subtle coverings И он of the soul. проникает через грубые тонкие оболочки души. And then Krishna enters into the heart and consciousness and purifies all of these material contaminated consciousness. И Кришна входит в сердце и очищает все это осквернение. So Sanjay said, because he pleased in his spiritual master, Санджай сказал, потому что он удовлетворил своего духовного he was учителя. able to receive the blessings of his spiritual Он master. смог получить благословение духовного And учителя. he admits, by the mercy and blessings of my spiritual master, И он признал по благословению милости своего he духовного учителя. purified my contaminated mind and senses. Он очистил мои оскверненные ум и чувства. And therefore he got the transcendental ears. И тогда он получил трансцендентные He уши. got the transcendental vision, Он получил трансцендентное видение, by which he could then hear from Krishna directly. благодаря которому он смог услышать Кришну So Krishna напрямую. says, if you can hear me by mercy of Guru Krishna inside and out, То есть Кришна говорит, если ты можешь слушать меня изнутри и извне, then Krishna says, I'll give you the intelligence how you can understand me and how you can come to me. Кришна говорит, я дам тебе разум, благодаря которому ты сможешь прийти ко мне и понять меня. Krishna says, by my mercy, by my special mercy, Кришна говорит, благодаря моей особой милости, I destroy all the material contaminated consciousness, all the coverings that are covering your spiritual intelligence, mind and senses. то есть я уничтожаю все вот это осквернение материального сознания, которое покрывает твою And then you чувства. become enlightened with transcendental knowledge directly from Krishna. И ты будешь просвещен трансцендентным знанием So напрямую от Krishna is Кришны. trying to give us intelligence internally, Chaitya Guru, Super Soul. Кришна пытается дать нам разум внутренний, как Чайти Гуру, сверхдуша. And we can't hear so well, consciousness not so purified, so then he sends bona fide Guru, Vaishnava,
то мы не sadhu можем sangha. хорошо слушать сознание скверненное, поэтому посылает истинного гуру, саду And by сангу. serving that Vaishnava, И служа этому вайшнаву, especially submissive oral reception, в особенности смиренное the слушание, service of Shravanam. то есть это служение Шравану. So doing it as a service for the pleasure of the spiritual master, Делая это как служение для радости духовного учителя. hearing for the pleasure of the guru. Слушание для радости Everyone's гуру. thinking, I'm hearing for my own pleasure. Все думают, я слушаю для своего But наслаждения. if the spiritual master wants to speak about Krishna and glorify Krishna, he's doing that as a service. Если духовный учитель хочет говорить о Кришне, прославить Кришну, он делает это как служение. And it's explained that bona fide guru, his only service is to do kirtan. То есть говорится, единственное служение истинного гуру это совершать киртан. Because that is the very means by which Krishna will manifest and purify and deliver especially conditioned souls. Это способ, как Кришна проявляется, очищает и освобождает обусловленные души. So if there's nobody who wants to hear for the service and pleasure of Guru and Krishna, Krishna will not manifest. Если никто не хочет слушать как служение гуру Кришны, Кришна не Then the проявляется. spiritual master cannot speak properly Тогда духовный учитель не может говорить правильно, because Krishna will not manifest. потому что Кришна не проявится. Therefore, he's not so pleased Поэтому он не так удовлетворен, because he's not able to properly do his service for the pleasure of his Guru and Krishna. потому что не может правильно делать свое служение для радости своего гуру и Кришны. All of this I learned from my spiritual master. Всему этому я обучился от своего духовного учителя. At first, when I went to Bhubaneswar, I thought I'm already hearing. То есть, когда я приехал в Бхуванешвар, вначале я думал, что я уже And слушаю. every day there was some new discussion about hearing. То есть, каждый день как было новое обсуждение по поводу Because слушания. it's a very, very subtle art. Потому что это очень тонкая наука. It's not just, okay, I heard what you said. I can even repeat what you Это just не said. то, что я слушаю, что вы сказали, я даже могу повторить, что вы It's сказали. not that kind of hearing. Это не такое слушание. So then I was thinking, why Maharaj always talking about hearing? Тогда я думал, почему Махарадж всегда о слушании говорит? And Prabhupada explains that Shravanam, hearing, is the first and most important aspect of devotional life. И Шрила Прабхупада говорит, что слушание это самый первый важный аспект преданного служения. And the gift of the spiritual master is not received through any other part of your body except your ear. И дар духовного учителя не получается никакой другой частью тела, кроме ушей. He's giving you Krishna through your ear. Он дает тебе Кришну через твои уши. And all aspects of faith, from Adao Shraddha to Prema, all of those different steps of advancement in faith is delivered to us through the ear. То есть все аспекты преданного служения от Адау Шрады до Премы, то есть приходят нам через уши. So unless we're very, surrendered and submissive and very greedy and eager to hear, До тех пор, пока мы очень несмиренны, непослушны и не устремлены слушать, and so that our spiritual master will be pleased to speak about Krishna, чтобы наш духовный учитель был удовлетворен, говоря о Кришне, that means we're helping him to do his service. это значит, мы помогаем ему делать If его his only служение. service is to speak and there's nobody to speak to, he can't do his service То properly. есть, если его служение говорить и некому говорить, он не может свое служение правильно It's делать. just like if you're a teacher and you want to teach something and then the students show up and nobody wants to listen, То есть, это как учитель хочет чему-то обучить, ученики приходят, и никто не хочет слушать. and they're just forced to be there because the school board told you had to be there, И он заставлен там быть, потому что в школе говорят, что ты должен там but быть. you have no personal interest in the subject То matter, есть, лишнего интереса в предмете нет and you're никакого. distracted, И ты отвлечен, and you're talking to each other, говорите друг с другом, right, throwing something at somebody. It means you're not there to listen or learn anything. что-то кидаете там в кого-то. То есть, здесь не для того, чтобы слушать и So обучаться. how that чему-то. teacher will be happy? Поэтому как He's учитель happy будет to доволен? teach. Он доволен обучать. Now my spiritual master by his profession was a teacher То есть мой духовный учитель по своей профессии, он and a учитель preacher. и проповедник. So he knew exactly how to teach the students. Он знал в точности, как обучать учеников. But if you go and you say, well, there's nothing he can teach me because I already understand Но ты everything, идешь туда, говоришь, чему он еще может меня обучить, я уже все знаю. then that's a proud, arrogant attitude. Тогда это гордое, высокомерное You умонастроение. cannot hear anything. Ты ничего не сможешь And услышать. pride, it makes you blind, deaf, dumb, and И blind. гордость сделать тебя глухим, немым, слепым. So we have to serve Krishna's devotees in a very humble state of mind. Мы должны служить преданным Кришне в очень смиренном состоянии Because ума. they're in a superior position because they have something we don't have. То есть они в вышестоящем положении, у них есть то, чего у нас нету.
So how can we act in such a way that they'll shower their mercy and blessing and give us that right or ability to properly hear and understand Krishna? То есть мы должны действовать таким образом, чтобы они дали нам возможность правильно слышать и понять Кришну. Now Prabhupada said, even you don't understand it anyway, let it try to hit your ear. Шрила Прабхупада говорит, даже если ты не понимаешь, так или иначе позволь этому дотронуться до твоих ушей. I remember one sannyasi was telling one pastime when Prabhupada was in India. It was very hot, like 100 plus degrees. Я помню, там один саньяси, ученик Шрилы Прабхупады, он рассказывал, что очень было Prabhupada очень жарко, и Шрила Прабхупада давал лекцию. Prabhupada was speaking in И Hindi. Шрила Прабхупада на хинди говорил. So this devotee is like, И эти it's преданные, они in там India it's сидели. 100 plus degrees, and Prabhupada is speaking other language, he doesn't understand it. Больше чем 40 градусов, то есть Шрила Прабхупада на другом So he языке starts to говорит. like fall asleep. И они немного засыпать начали. And Prabhupada was like correcting him. И Шрила Прабхупада немножко And поправлял. he's like, well, I'm hot and I don't understand Hindi anyway. Жарко, и все равно хинди даже не понимаю. And Srila Prabhupada was like, even you don't understand it, let the vibration hit your ear because that vibration is non-different from Krishna. Шрила Прабхупада говорит, даже если ты не понимаешь, позволь этой вибрации дотронуться до твоих ушей, потому что они отличны от Кришны. And it will gradually purify this material contamination which is covering your transcendental ears. И это постепенно очистит твое материальное осквернение, которое блокирует твои трансцендентные уши. You'll come to the actual spiritual senses. Ты придешь в свои изначальные духовные чувства. But without the purification of that material intelligence, mind and senses, we cannot understand spiritual subject matter. Но без очищения материального ума и чувств мы не можем понять духовные предметы. It'll just be wishful thinking. Это будет просто прихотливое It'll мышление. be, theoretical mental Это speculation. будет теоретические But ментальные спекуляции. we'll have no real access. У нас нет настоящего доступа. It's a question of gaining access. Или нет у него Something вопроса о wrong. том, чтобы обрести доступ туда. Thank you. Thank you. Now Krishna says, without bhakti, devotional service, I'll hide myself from you. Кришна говорит, без бхакти преданного служения я скрою себя от тебя. If you want to surrender and serve and perform devotional service to me and my devotees, then Krishna said, I'll gradually purify you and qualify you and reveal myself to you. Если ты служишь мне и моим преданным, то постепенно я тебя очищу и явлюсь о тебе. Only by bhakti can I be known, Krishna says. Кришна говорит, только через бхакти меня можно понять. So today you see who understood Krishna. Even Krishna right in front of them, they don't understand Krishna. Теперь вы видите, кто мог по-настоящему понять Кришну. Даже Кришна был перед ними. Because Кто мог его mercy and понять? blessing from Krishna and Krishna's devotee is required to have transcendental vision and understanding. Потому что милость от преданных Кришны, от Кришны необходима, чтобы обрести трансцендентное видение. So those who are unintelligent, non-devotees, Те, кто неразумны, не they преданные, could not understand properly. они не могут правильно понять. They were deaf, dumb, and blind. Они глухие, немые, But слепые. those who are pure devotees, Но те, кто чистые or преданные, become pure devotees или хотят стать by the чистыми, mercy of Guru and Krishna, стали, по милости Гуру и Кришны, only then will Krishna reveal himself to us, только им Кришна являет себя. inside and outside. Изнутри и извне. In all those places that Krishna is manifesting personally and through his different energies. И там же, также, где Кришна являет себя лично, и также через свои разные энергии. So Prabhupada said, factually, the path of bhakti is a path of hearing. Шрила Прабхупада говорит, на самом деле путь бхакти это путь слушания. But without a strong eagerness and desire to know, Но без сильного желания понять, and without a humble, menial service attitude to those devotees, Vaishnavas, who do know, и благодаря вот этому смиренному служению Вайшнава, by the которые mercy of знают, their Guru and по Krishna, милости их Гуру и Кришны, we have no means by which we can become qualified, без этого у нас нет возможности стать квалифицированными. so much so that Krishna will reveal himself to us. Настолько, чтобы Кришна явил себя нам. That's why Prabhupada says, you cannot purify yourself. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь очиститься. Oh, I'm just trying to get purified. Ой, я пытаюсь очиститься. Okay, what does that mean? Хорошо, что это значит? Without Krishna,
There is no purification. Без Кришны нету речи об So unless очищении. you get the right of hearing by pleasing Sadhu Guru Vaishnava who's speaking Krishna-katha, То есть до тех пор, пока ты не удовлетворишь саду Гуру Вайшнава, который Krishna- говорит Кришна-катху, не получаешь права слушания, Krishna will not manifest or agree to purify our mind and our senses. Кришна не проявится и не очистит наши умы и чувства. Then we'll remain on the material, mundane, false ego platform Тогда мы будем оставаться на материальном, мирском, with our pride and our arrogance с гордостью, and высокомерием, our over-dependence on our material senses, чрезмерно зависимость от своих материальных чувств, doubting, suspicious, то есть critical, сомневаться, cynical, подозрительный, критичный, right, циничный, challenging, бросать вызов будем. right? Krishna will never reveal himself. Кришна никогда не явит себя. Now Krishna says, if you can't hear me, То есть Кришна говорит, если ты не and of можешь course with слушать divine меня, ears, divine eyes, you cannot see and hear Krishna. без божественных ушей, без божественных глаз ты не можешь видеть и слышать Кришну. Then Krishna says, you're lost. Тогда Кришна говорит, ты потерян, You have no access to Krishna. у тебя нет доступа к Кришне. So if we want access to Krishna, we have to be qualified. Если мы хотим обрести доступ к Кришне, мы If we должны быть realize I'm not квалифицированы. qualified, То есть мы осознаем, I'm что totally мы не квалифицированы, disqualified. что мы полностью не квалифицированы. therefore we're crying, begging for merciful intelligence and strength from Krishna, Поэтому мы молимся о милостивом разуме и силе от Кришны. how to overcome our deficiencies, Как превзойти свои вот эти недостатки. and how to receive merciful, pure intelligence to understand how to get out of trouble and also how to approach and understand spiritual life and understanding Krishna. И как получить милость, вот этот разум, чтобы выбраться из проблемы, понять духовную жизнь и понять So Кришну. somehow, if the soul can realize its situation and cry before Krishna, Если душа, она осознает свое положение и плачет beg по Кришне, Krishna. и молит Кришну, please help me, please save me, please purify me, пожалуйста, помоги мне, очисть меня, please give me strength, intelligence, Пожалуйста. ability to understand, to deal with everything. дай мне разум, силу, чтобы взаимодействовать со всем правильно. Then, if it's heartfelt, Krishna will know, И если это сердечно, тогда Кришна and знает the это. first installment of Krishna's mercy, Srila Prabhupada explains, is he'll send you a bona fide spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, первое проявление милости Кришны посылает истинного So духовного учителя. sometimes that guru will come to you, Иногда гуру приедет к тебе, and sometimes you'll go to him. а иногда ты поедешь к нему. But somehow or other, Но Krishna так или will make иначе. that arrangement. Кришна это устроит. So the first mercy is Krishna's Поэтому mercy. первая милость, милость Кришны. And by the mercy of Krishna, one gets bona fide И по guru. милости Кришны человек обретает истинного гуру. Then it's said that by the mercy of the bona fide guru, Тогда говорится, по милости истинного гуру. only then can you get Krishna. Только тогда ты сможешь обрести Кришну. Because if you please him and he gives you the right of hearing, Потому что если ты удовлетворил его, и он даст тебе право слушания, that means that you'll get the purified mind and senses so much so that you can receive Krishna это значит, у тебя будет очищены ум и чувства, благодаря которым ты сможешь воспринять in the Кришну form of transcendental sound vibration. в форме трансцендентного звука. So two mercies, Prabhupada said, two mercies are required. Шрила Прабхупада говорит, две милости необходимы. Mercy of Krishna Милость Кришны and mercy of the spiritual и master. милость духовного учителя. Then by their mercy, they'll purify you inside and out. Тогда благодаря их милости они очистят тебя изнутри и And like извне. Krishna destroyed all of the doubts of Arjuna, То есть и Кришна, он уничтожил все сомнения Арджуны. right? These doubts are like Эти demons. сомнения, они как демоны. Krishna says those who have doubts, you're listening to the demons of doubt. То есть Кришна говорит, те, у кого сомнения, они слушают демонов, этих And демонов those who are сомнений. doubting, И те, кто сомневается, they're always in a miserable они condition. всегда страдают, They're always unhappy. они всегда несчастны, And they'll fall down. и они упадут. So these doubts are demons that have to be destroyed. Поэтому вот эти демоны сомнений, они должны быть And уничтожены. Arjuna understood only Krishna can destroy my doubts. И Арджуна осознал, только Кришна может уничтожить мои So сомнения. bona fide guru, by the mercy of Guru and Krishna, only they can destroy your doubts Истинный гуру, по милости гуру Кришны, только они могут by уничтожить presenting сомнения. absolute truth, Благодаря тому, knowledge.
благодаря тому, что они представляют абсолютную истину, by знания, giving you Krishna. они дают тебе Because Кришну. only Krishna can ultimately give you faith and intelligence to overcome your doubts. Потому что только Кришна может дать тебе разум и веру, чтобы превзойти сомнения. That's why Prabhupada says, who can understand and present Krishna as it is, Поэтому Шрила Прабхупада говорит, тот, кто может понять и представлять Кришну, как он есть, then your questions will be answered properly тогда твои вопросы будут and отвечены your правильно, doubts will be и destroyed. твои сомнения будут уничтожены. Krishna says, if you maintain the doubts, Кришна it говорит, если will ты undermine your faith and determination удерживаешь сомнения, это будет подрывать твою веру и твою to решительность surrender and to serve Krishna, to get к Krishna. преданию и к служению Кришне, чтобы So обрести bona Кришну. fide guru, his main responsibility is to destroy your То doubts. есть главная ответственность истинного гуру – это уничтожить твои сомнения. And without his words being empowered from Krishna И если его слова не уполномочены Кришной, and entering in and convincing your soul by the mercy of Guru and и Krishna, если его слова не проникают в тебя и достигают душу by presenting perfect knowledge from perfect source, то есть благодаря представлению совершенно знания совершенно and even that's not enough. They can Даже- present perfect knowledge from perfect source, даже этого недостаточно. Они могут представлять совершенное знание совершенно but if you источника. can't receive it, Но если ты не можешь if you воспринять don't have the это, right of hearing если у it, тебя нет права слушания, then you'll misunderstand it. тогда ты You'll недопоймешь. take it in an opposite way. Ты воспримешь это противоположным образом, наоборот. So they have the right medicine, У них есть правильное perfect лекарство, medicine. совершенное лекарство. Just like a doctor has a perfect medicine, Как доктор, у него есть but if совершенное he can't лекарство. get it inside of Но you, если ты не воспринимаешь what is the его, value of the medicine? тогда каков смысл в этом лекарстве? So perfect medicine, but then without the mercy of Krishna, how will he convince you? How will you ingest it? То есть совершенное лекарство, и по милости Гуру Кришны Если Кришна тебя не убедит, то как ты можешь принять это? So without Krishna's first mercy giving us intelligence and faith, we'll not surrender and do submissive our reception and receive that transcendental message. Без первой квалификации Кришны, что он дает тебе разум и веру, мы не сможем воспринять это трансцендентное Then we'll послание. just maintain this demons of doubt. Мы будем просто удерживать этих демонов сомнений. So this is process of purification and how to get that Это purification. процесс очищения, и как обрести это очищение. Sanjay could hear directly Krishna speaking. Санджая мог напрямую слышать, как Кришна And говорит. he admitted the only way that's possible is that I receive mercy of my spiritual И master. единственный способ, как это было возможно сделать, я получил милость своего духовного If учителя. you please him, Если you ты receive удовлетворяешь mercy and его, blessing, получаешь милость, he'll благословение, qualify you он квалифицирует тебя and purify и you. очистит тебя. That's what Prabhupada says, if you want to get out of Maya, only Krishna or bona fide Guru in Parampara can release you from Maya. Шрила Прабхупада говорит, если ты хочешь выбраться из Майя, только Кришна или истинный гуру в Парампаре могут освободить тебя из Майя. Only Krishna or his representative bona fide spiritual master in disciplic succession can release you from Maya. Только Кришна, либо истинный представитель в цепи ученической преемственности могут освободить тебя из Майя. So to serve Krishna means to serve the Guru. То есть служить Кришне, значит служить гуру. Like Guru said, without the Guru Seva, there is no Krishna Seva. Мой Гурудев говорит, без гуру севы нету речи о Кришна севе. Where do you surrender and serve Krishna to get out of Maya? Где ты будешь служить и предаваться Кришне, чтобы выбраться из Майя? Through the Guru. Через гуру. So without Guru Seva, there is no Krishna Seva. Без гуру севы нету речи о Кришна севе. Without Guru Bhakti, there is no Krishna Bhakti. Без гуру бхакти нету речи о Кришна You can't бхакти. say, oh, I love Krishna, but I don't love Krishna's Ты не devotee. можешь сказать, ой, я люблю Кришну, но не люблю преданных Кришны. If we realize what that personality our Gurudev is giving us and how he's helping us, Если мы осознаем, naturally you'll be attracted and appreciated and grateful towards that person. что Гурудев дает нам, и это естественным образом ты будешь привлечен к этой личности. You'll feel indebted Ты будешь чувствовать себя в долгу because перед what ним. he gave is way beyond what we deserve. Потому что то, что он дает, намного больше, что мы на самом деле заслуживаем. It's like causeless mercy. Это как беспричинная милость. That's why we're indebted. Поэтому мы в долгу находимся. This is the means. Это цель, средство. Two mercies required. Две милости необходимы. Mercy of Krishna, Милость mercy of Кришны, Sadhu Guru милость Vaishnava. Саду Гуру Вайшнава.
Without their mercy, there's no question of purification of material mind and senses. Без их милости нет речи, чтобы очистить ум и чувства. And without developing a spiritual hearing or spiritual vision, И без развития духовного видения, will слушания, not be able to receive Krishna in the form of that transcendental sound мы vibration. не способны будем воспринять Кришну в форме трансцендентного звука. Everything will be unintelligent Все будет and неразумно, not acting like devotee. и мы не будем действовать как So преданные. all transcendental spiritual topic, Все- especially Krishna, everything related to Krishna will be blocked. Все трансцендентные темы, все, что связано с Кришной, будет просто заблокировано. Krishna says, only by pure devotional service Кришна говорит, только через чистое will I преданное reveal служение myself to я you. являюсь я тебе. So those who are pure devotees, they could understand, they could see Krishna, Поэтому те, кто является чистым преданным, они могут понять и могут they видеть could Кришну. hear Krishna. Они могут слышать Кришну. Premi Bhaktis, those who have love and affection, faith in Krishna, by Krishna's mercy, they can understand. Премика Бхакта, то есть по милости Кришны, они могут понять это все. Otherwise, nobody can understand. Even Krishna is standing in front of them, they don't know that he's Supreme Personality of А God. иначе никто не может понять. Даже если Кришна стоит перед ним, то есть они не понимают, что он Верховная Личность Because they Бога. didn't get spiritual intelligence, a purified mind and senses. Потому что у них нет очищенного разума и чувств. They're just speculators, Они просто спекулируют. proud of their material intelligence and sense perception. Они горды своим материальным восприятием и своим разумом. Therefore, they're always bewildered Поэтому они всегда сбиты с by толку false ego. ложным эго. Because there's no purification or freedom from the false ego. Потому что нет очищения и свободы от ложного So the эго. false ego means covering, means ignorance, means blindness. То есть ложное эго значит покрытие и слепота. Therefore, И Prabhupada невежество. says such conditioned souls who are deaf, dumb and blind, they don't know what to do, what not to do. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, такие обусловленные души, которые глухие, немые, слепые, они не знают, что делать, а что не They're делать. just, my Gurudev said, you're just groping in the Мой darkness, Гурудев говорит, ты просто скитаешься в потемках trying to figure it out yourself. и пытаешься разобраться сам. That means we're not hearing Krishna. Это значит, мы не слышим Кришну. Krishna says, if you can hear me, then you'll overcome all of the difficulties in your life. Кришна говорит, если ты можешь слушать меня, то ты преодолеешь все сложности в своей жизни. And you'll get me. И ты обретешь меня. But if you can't hear me because of your false ego, Но если ты не можешь слышать меня из-за своего ложного эго, then you'll just be lost. то ты будешь просто потерян. This is process. То есть в этом процесс. But to go through process of purification by hearing from spiritual master is not an easy process. То есть и пройти через процесс очищения, который дает духовный учитель, это Obviously, не it's так легко. easy to understand it, Шрила Прабхупада говорит, это легко but it понять, has a это, difficult application но применение сложное, because the stupid mind is there. потому что глупый ум присутствует. So my Gurudev said, although I'm trying to give you Krishna Мой Гурудев говорит, несмотря на то, что я пытаюсь дать вам Кришну, through this transcendental sound vibration, через эту трансцендентную звуковую вибрацию, it's not entering inside of то you есть это не проходит внутрь тебя, because your mind is stolen by illusion. потому что твой ум украден иллюзией. So because of false ego, material desires, material attachment, Из-за ложного эго, материальных желаний, материальных too привязанностей. much materialism, Слишком Krishna says your много intelligence will материализма. become split out. Кришна говорит, твой разум будет многоветвист. And your resolute determination to surrender and serve in devotional service will never manifest И itself. твоя решительность в преданном служении, к преданию служения не будет проявлена. So we need to receive merciful blessing of our spiritual master Нам нужно получить милость и благословение духовного by учителя, surrendering and doing that Shravanam properly. предаваясь и совершая это шраваном правильным If образом. you're doubting and you're challenging and Если you're ты lazy, сомневаешься, ленивый, бросаешь you don't вызов, really care, у тебя нет дела до then этого, how you'll get the right of hearing, how you'll get the purified mind and senses by the mercy of that spiritual master. как ты получишь это право слушания, очищенное ум и чувство по милости духовного учителя? In 1 second you can be То purified. есть в одну секунду ты можешь быть If очищен. you get mercy of Guru Krishna, in 1 Если- moment Krishna can purify Если ты you. получаешь милость Гуру Кришны, в одно мгновение ты сможешь быть очищен. If you get mercy. Если ты получаешь милость. So what is it? То есть And что it это? says in Bhagavatam that service to the Grantha Bhagavata, Bhakta И Bhagavata. в Шримад Бхагаватам сказано, это служение Гранха Бхагавати и книги Service Бхагавати. to Vaishnava, service to Ой, Srimad личности Bhagavatam. Бхагавати. Служение Вайшнавам и книги Шримад Бхагаватам. That means surrender, submissive oral reception with the
perfect anxiety or anxiousness to understand. Это значит смиренно слуховое восприятие с желанием понять, совершенным образом устремленный, чтобы понять. If we're that type of student, Если мы вот такие ученики, that is how to get mercy from Vaishnava. это то, как получить милость Вайшнава. And his blessing will be, he'll allow you to hear directly И Krishna. его благословение будет в том, что он позволит тебе слышать Кришну And Krishna says, напрямую. now you can hear me, I'll give you all intelligence how to come to me. И Кришна говорит, сейчас ты можешь слушать меня, я дам тебе весь разум, как прийти ко мне. And you'll overcome all the obstacles and difficulties in your life. И ты преодолеешь все препятствия, сложности в своей But жизни. if you don't have the right of hearing by the mercy of the Guru, Но если у тебя нет права слушания по милости Гуру, then how you'll hear Krishna? тогда как ты сможешь слышать Кришну? And if you cannot hear Krishna, И если ты не сможешь Krishna слушать says it means you Кришну, have big false ego, you can't hear me. Кришна говорит, у тебя Too much большое covering of ложное your эго, soul, ты не можешь слушать меня, потому что душа слишком покрыта, you're lost. ты будешь потерян. But if we think I'm not А lost, мы думаем, что я не I'm not потерян, deaf, dumb, and blind, то есть я не глухой, не I'm мой, intelligent, I'm wise, я I can figure it разумный, out. мудрый, смогу разобраться. You're lost and you don't even know you're Ты lost if you're потерян, thinking like ты that. даже не осознаешь, что ты потерян, если так думаешь. Any questions? or Какие-нибудь comments? вопросы или моменты? Do you like this discussion? Нравится обсуждение вот это? Make sense? Имеет смысл? Я хотела спросить, что в начале лекции Гуру говорил о том, что только Кришна мог бы узнать о остальных. Кришна, когда был на земле здесь, просто интересно, как другие материалисты не могли привлечься, он же настолько красивый, и все равно его не узнать. Красотой не любит, что он абсолютно необычный личность. When Krishna was here on the earth, Yeah. only devotees can see them, only Pandavas. He was what? Only devotees can... Only pure devotees devotees could can- yeah, recognize can Krishna recognize as Krishna. Supreme Personality Yes. of Godhead. Yeah. So how it's possible, because Krishna is so beautiful, so attracted, how other people, they cannot even be attracted to... Why are we not attracted to А Krishna? почему мы к Кришне не привлечены? Krishna's all attracted. Кришна всепривлекающий. Why are we not attracted? Почему мы не привлечены? Maya. Майя. We're attracted to Maya Мы привлечены more Майей. than we're attracted to Krishna. Намного больше, чем мы привлечены Кришной. That's why we're not surrendering. Поэтому мы не предаемся. That's why we're not getting mercy. Поэтому мы не получаем милость. That means we're still non-devotee. Это значит, что мы еще не преданы. That means we're still acting like demons. Значит, мы еще действуем как демоны. Oh, we're О, devotees. мы преданы. I have sari on, У меня I сари, have dodi, I have tila, Хоти, Тила. I have a sika now. Шика I'm у меня сейчас devoted. есть. Я преданный. That doesn't make, devotee means inside, То есть преданный значит внутри. right? We're not attracted because we're attracted to the stool. Мы не привлечены, потому что мы привлечены к Because we're испражнению. like hogs still, like Потому что two-legged мы animals. еще как свиньи, двуногие животные. Like Buddha said, only difference is you no horns and no tail. Но Гурудев говорит, единственная разница, нету рогов и нету хвоста. But you're a two-legged animal, only you have no horns and you don't have a tail. Двуногое животное, у тебя только нету рогов и хвоста нету. But mentality is exactly the same. Но умонастроение точно такое. Eating, sleeping, Еда, сон, sex life, совокупление, good place to live. хорошее место, где жить можно. Can't think anything beyond that. Ни о чем другом, кроме этого, даже думать не может. That's material, demoniac, animalistic consciousness. Это материальное, демоническое, животное сознание. Prabhupada said Krishna is the spiritual father of all living entities. Что говорится, что Кришна, он духовный отец всех живых существ. He's every one of our fathers. Он каждого из нас отец. And Prabhupada says it's very natural to be attracted to your father. То есть это естественно быть привлеченным к отцу. Right? So we should be naturally attracted to Krishna. То есть мы должны быть естественно привлеченными к Кришне. But we're unnaturally unattracted to Но мы Krishna. неестественно не привлечены к Кришне. This is our disease condition. This is our unfortunate position. Болезненное состояние, неудачливое положение. Although Krishna is all attractive, we're not allowed, because of sinful reactions, we're not allowed
to see that beauty or to be attracted. То есть Кришна настолько привлекательный из-за вот этих греховных реакций, то есть мы не можем как бы привлечься к этим. So unless somehow or other you get causeless mercy from Krishna or Krishna's pure devotee, only then will they purify us enough to start to be attracted to Krishna's message. Если мы получаем милость преданных Кришны, тогда это поможет нам быть привлеченным к And the посланию effects Кришны of Krishna consciousness on you. и эффектом сознания Кришны на себя. And the association of his dear devotees. This is where attraction and attachment to Krishna, that's where it manifests, that's where То it есть starts. в общении с преданными вот эта привлеченность к Кришне, она начинается. So if you're not attracted to hearing to the spiritual master, you have no chance. Если ты не привлечен слушать от духовного учителя, у тебя даже шансов нету. Let's go to the Вот да, class. пойдем на лекцию, He's going to talk about the super он будет soul. говорить о сверхдуше. Right? It's like the negative То есть это attitude. негативное умонастроение. Right? My Guru said you should be like a drunkard on a Friday afternoon. Thank God it's Friday, right? If I don't get a drink real soon, I'm gonna go mad. То есть это спасибо Богу за пятницу, если ты не будешь в таком настроении, что я сейчас не выпью, то я просто сойду с ума. Right? So if I don't get sadhu sangha Если я не and получу purify my садху-сангу, mind and senses я очищу and свое hear about чувство Krishna, и буду слушать о Кришне, I'm mad. I'm я going просто mad. безумный, я сойду с ума. So we should be that greedy Поэтому вот так вот должны быть. for sadhu sangha to hear this message. Слушать это послание. But we're not greedy. Но мы не We're like, устремлены, all right, жадны. I'll do it. Хорошо, я сделаю это. We're not like running to Мы the не то, что class. бежим на лекцию. Unless you're getting some higher До taste, тех пор, конечно, пока ты выше вкус нет. then you'll be running to the Если ты class. обрел этот вкус, то ты будешь In бежать на лекцию. beginning, it's like, oh, let's run to the hospital and get open heart surgery. Это не то, что вначале ты бежишь, побежим сейчас в больницу, операцию открытое сердце Right? It's проводить. like you're going, Ты идешь like туда. when you have to go to the hospital and the surgery, you're like going really slow to get to the hospital. То есть, isn't it? если тебе нужно на операцию в больницу, ты идешь так медленно достаточно. It's not like you're like, oh man, let's go for this surgery. Ты не то, что вау, побежали на This will операцию. be so fun. Это будет так весело. In beginning, it's like, okay, I gotta Вначале go это for вот the так. surgery. Я иду на операцию. It's a little painful, То есть немного больно, вот там. a little То unpalatable. есть неприятно. You know, did Gurudev just call us a two-legged Что animal Гурудев нас только что двуногими животными обозвал, что without horns and a tail? без рогов и хвоста. That's not very flattering Не очень conversation, льстивое такое обсуждение. right? My Gurudev said, you're like a Мой hog, Гурудев говорит, ты как свинья. right? You're just attached to eating Ты просто stool, пристращен к поеданию испорожнений. right? So it says, for conditioned soul, Говорится, для обусловленной души this talk is эти very разговоры, они unpalatable, очень неприятны. especially in the В beginning. особенности в самом That's why начале. hardly anybody comes, because they don't understand the process. Едва ли кто-то приходит, потому что они не понимают на самом деле процесс. So if it's unpalatable, falsigo is disturbed. Yes, Sometimes you go and you say, hey, Prabhu, how did you like the class? Was it good? It's like, I'm so disturbed after hearing that class. Когда я приятно спрашиваю Прабху, как там лекция, он говорит, я так обеспокоен после этой лекции. I feel very Я uncomfortable. чувствую себя очень так некомфортно. How can that be spiritual if I'm disturbed and feel so Как это uncomfortable? может быть духовно, если я обеспокоен и чувствую себя But shouldn't it некомфортно? be light and special and, running on roses Разве это не and должно get some nice wings, some... Легким, особенным, Why do we have порозом, this like fanciful, то есть с Yeah. крыльями там по розам бежишь. sentimental, esoteric У нас такое understanding сентиментальное, of what is эзотерическое spiritual? понимание, что такое духовность. But to get to that spiritual relishment Но чтобы обрести духовный вот этот вкус in reciprocation with all things transcendental со related to всеми Krishna, трансцендентными вещами, которые связаны с it Кришной, requires tapodivyam. нужно совершать тападивьям.
That means divine austerity. Это значит божественную аскезу. And we hate И austerity. мы вообще ненавидим аскезы никакие. Right? When you hear like everything's, we're in austerity measures, everybody's like sad. Аскезу совершаем, все в печаль погружаются сразу. Everyone's like, oh, this is going to be О, uncomfortable. это будет некомфортно. We're losing Мы something. что-то потеряем. Right? It's Это painful. больно. Right? Who loves discipline and Кому austerity? нравится дисциплина и аскеза? Oh, sign me up. О, подпишите Right? меня. We hate Мы discipline. We ненавидим hate дисциплину, austerity. ненавидим We аскезу. hate having forced to То есть sacrifice. мы ненавидим, чтобы нас заставляли там, то есть идти на самопожертвование, Especially in the beginning. в особенности в самом начале. And now the whole life we're just running wild. Let it be. И всю свою жизнь мы безумно бегаем, пусть как будет, так Now all of будет. a sudden we have to be disciplined Сейчас and нас perform нужно дисциплинировать, austerity, and we're аскезу like not совершать. loving it. И нам это не нравится. You feel the walls are like closing in a Мы little чувствуем, bit, что стены сужаются. right? The spiritual safari is over. То есть духовное сафари закончилось. Now it's like the real deal, and it's just like, wow, did I really sign up for this? No, let me rethink about То есть я this now. подписался на это, позвольте мне вообще обдумать это все, Right? передумать. Maya will just be right there. It's like, do you know what you're getting yourself into То есть here? Майя будет сразу, ты вообще понимаешь, на что ты подписался? Do you know what you're going to Ты lose? что, понимаешь, что ты Do you потеряешь? know how painful this is going to Они be? что, как бы не All платят? your fun is finished. Что это больно, то есть это скоро все All your закончится. sense gratification is like, Все твои чувства threatened наслаждения, они сейчас под угрозой находятся. now you have to be Теперь disciplined тебе and нужно perform divine подисциплинировать, austerity совершать and божественную make аскезу, sacrifices то есть делать and prioritize your life, приоритет в своей жизни not выставлять, around sense gratification and enjoyment, but around service а вокруг преданного to служения Guru and Krishna. в адрес Гуру и Кришне. And I just met this Я person. просто встретил Now эту my life doesn't belong to me сейчас моя anymore. жизнь мне больше не Yeah, that's a принадлежит. lot of information, don't you think? Да, очень много информации здесь. But do you think it's so cheap to get Krishna? Что вы думаете, так легко и дешево So this Кришну is our обрести? test. Поэтому в этом How наш much do тест. you really want to understand about God, about Krishna? Насколько сильно мы хотим понять о Боге, о Кришне? What are you prepared, what price are you prepared to Какую pay? цену мы готовы заплатить? You think it's just a free lunch, Что like вы everything's думаете, это free? так? Бесплатный обед, все бесплатно, You don't have to do что anything? вообще ничего не надо делать, It's just automatic? что автоматически все придет. Anything in life that has value, it takes some serious austerity and sacrifice and effort. В жизни все имеет цену, поэтому это требует каких-то аскез, каких-то усилий. If you want to perfect anything, Если playing guitar, хочешь cooking, painting, чему-то whatever научиться. part of knowledge, it's like not easy. Играть на гитаре, готовить, рисовать, то есть это нелегко. You have to put a lot into it to get a lot out of it. Нужно очень тяжело трудиться ради этого. So now we're coming to spiritual knowledge, which is the most subtle Мы knowledge приходим к духовному знанию, которое наиболее тонкое and the most complete и knowledge, наиболее полное знание. and we think we don't have to do И что anything. мы думаем, нам ничего не надо делать. We can just sit there and enjoy and Просто сидеть, speculate our way back to наслаждаться, Godhead. спекулировать домой обратно к Богу. And then you hear like divine Ты austerity. слушаешь божественная What does аскеза. that mean? Что это значит вообще? This is divine austerity. Это божественная To аскеза. force your mind and your senses to sit and hear this message and get yourself to agree Это to follow it. заставляет сидеть, слушать это послание и согласиться также действовать в соответствии с этим. We can't do that without spiritual intelligence. Мы не сможем это сделать без духовного разума. Because if every part of you is burning in a frying pan, Потому что you если- better have some spiritual intelligence while you're doing what are you doing. То есть все части твоего тела горят на сковородке, тебе лучше получить духовный разум, что почему ты это делаешь, для чего ты это делаешь. Unless you're one of these people that just, I love pain. Конечно, может, и из тех людей, которые говорят, что мне просто нравится There's боль. people like that. Есть такие Because люди. pain is the new happiness. То есть you для know? них боль это как новое счастье. What does that mean? Что это значит вообще? They're just making a mental Они adjustment. просто ментальное приспособление делают. Right? In material world, especially in Tamagun, everything we're doing, we're suffering and И в anxiety. материальном мире, в особенности в Тамагуне, все, что мы делаем, мы просто страдаем, в беспокойствах находимся. So this Tapodivyam, there are some
challenge and some purification, some difficulty in the beginning, no doubt about Да, it. подъемем какие-то вызовы, очищения в начале, нет сомнений, это есть. But if it gets rid of all the bad stuff which is haunting us and disturbing us, then on the other side of that, you become a free person. Если ты освобождаешься от нежелательных вещей, которые беспокоят тебя, то есть в конце ты будешь просто свободной личностью. This is a mode of goodness, tapodivyam, divine austerity. There's some difficulty in the beginning, but then unlimited nectar. Гуна благости в начале, то есть немножко сложно, а потом безграничный I saw нектар. that with my spiritual master. Я видел это, In когда beginning, once I realized, wow, I'm not on a spiritual holiday То here, есть, когда я осознал, safari. что я не на духовном отпуске, не на сафари, Now I have to show up every day and like hear this very heavy message, каждый день нужно приходить слушать тяжелое послание, which is burning like a fire, которое ждет как огонь. all of my false ego, Все мое ложное эго. and he's calling me a hog and a two-legged animal. Животным, You're just like a worm in как stool. червяк в испражнениях. Right? If you don't understand what's happening, you'll be like, this is outrageous. Если ты Why do I понимаешь, что accept this происходит, situation? это вообще запредельно. Как он может говорить и как он принять эту информацию? No, it's said that one Bengali proverb is there, is that when you meet some new person, Если кого-то встречаешь, нового you should человека, speak some very sweet and pleasing words to ты должен them. говорить очень сладкие и такие приятные слова ему. This is like a social etiquette. Как социальный этикет. You know, you meet some new person, oh, those are nice shoes you have, or, you know, oh, I like your haircut, or, you know, like somehow you just say something flattering, Такое, and что like, красивое нужно говорить. oh, that's nice, you know, you're nice, you look nice. Хорошо выглядишь. But Prabhupada said, but not in spiritual Но circles. не в духовной среде. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, those who speak very flattering words to you, they're actually cheating you. Они They're обманывают your тебя. enemy. Они твои враги. Because they're keeping you in your Потому false что ego. удерживают тебя на платформе ложного эго. And those who speak the truth to И you, те, кто говорят правду тебе, even if it's даже unpalatable, если она неприятна, they're actually your они friend. по-настоящему твои Because if друзья. we understand that and accept their strong and in beginning unpalatable words, we'll end up by their mercy becoming a completely liberated soul. Потому что если по их милости мы примем вот эти неприятные слова, мы также сможем очиститься и To стать become real devoted. мы станем по-настоящему. By associating, Prabhupada said, no matter what reason you came, if you associate with pure devotee, by his mercy, he'll turn you into a pure devotee. То есть неважно, из-за какой причины ты пришел, если ты общаешься с чистым преданным, ты также можешь стать чистым преданным по его милости. By his helping you and by his prayers for you. Помощи его молитвам за Even you тебя. came from materialistic Даже если purpose, ты с материалистического he'll still purify that and make you a pure devotee. Он все равно Just by his очистит mercy, by his merciful и association. сделать тебя чистым преданным благодаря своей милости и милостивому общению. That's the benefit Поэтому вот of это sadhu благо sangha. саду санги. There is no Krishna without sadhu sangha. Нету Кришны без саду санги. Without his devotees, without service to Vaishnavas, and Без without служения developing Vaishnava, attraction, attachment to a Vaishnava, Без there is привлечения no Вайшнава. service and love and affection for Krishna. Нету служения и любви по отношению к Because Кришне. we don't know him. Потому что мы не But знаем we know our spiritual все, master. что мы знаем своего духовного учителя. That's where it begins. Это то, откуда это начинается. That's how Krishna is trying to purify us and attract us and attach us to that process. Это то, как Кришна пытается привлечь нас и, то есть привлечь нас к этому процессу и очистить нас. So I was initially very attracted to my spiritual Я master. был очень привлечен к своему духовному I учителю. wanted his association so much so that I moved all the way to India. Общение настолько, что даже в Индию переехал. And somehow Krishna gave me intelligence and faith that this person can help you, answer all your questions, destroy your doubts, and if you stay close to that person, he will help you to really advance in your spiritual И life. Кришна дал мне разум, что эта личность может ответить на все мои вопросы и уничтожить все сомнения. Если я буду с ним находиться, то это поможет мне продвигаться в моей духовной жизни And of course, по-настоящему. associating and staying close to that person means to hear from him. И быть находиться с этой личностью рядом, это значит слушать от него. That was the only service I had. Это единственное служение, которое у меня было.
Every time I ask Gurudev, Gurudev, is there some other thing I can do? Что-то еще могу Is there делать? some other service I Какие-то can do for другие you? служения могу сделать для You вас? see, every time I И ask him, каждый раз, he's когда like, я just спрашивал, hear from me. просто слушай от меня. I saw other people cooking for Я видел, разные люди Gurudev, готовили, and doing personal service, and sitting in the room talking with him. I was like, I want to do that. я тоже хочу это делать. And every time I try to И do it, каждый раз Gurudev was пытался like, это what are you делать. doing here? Говорю, а ты что здесь делаешь? It was very humbling. You know? Очень усмиряет. I was like, yeah, but Gurudev, you know, some other service, I feel like I'm supposed to do more Другие service служения, for которые you. я могу сделать для вас. Just come to the class and Просто hear. приходи на лекцию That's и your слушай. service. Это That's твое the first and служение. most important Это service. первое и самое важное служение. Krishna says, if you serve that Vaishnava by this way, Кришна говорит, если ты слушаешь Вайшнаву таким you get the образом, mercy of Guru, you get my mercy, Krishna says. если ты получаешь милость Гуру, Кришна говорит, а ты мою милость получаешь. Then you can know me. Тогда ты сможешь понять меня. But purified mind and senses are required. Но очищение ума и чувства это то, что Otherwise we необходимо. cannot hear Krishna, we cannot understand А Krishna. иначе мы не сможем слышать Кришну и понять Кришну. So then once I finally came to Bhubaneswar, then those classes were getting so heavy. То есть какие-то лекции были такими тяжелыми. I had no idea what I'm signing up У меня for. даже не было идеи, на что я подписался. And then I was like, oh my God, this is like really intense. Это реально интенсивно. And I told you yesterday I would Я just вчера come and just сказал. pass out, you know, after those classes. То есть It после was лекции exhausting. выключался, это было, я истощен был. To really, you know, purify yourself from your false ego Очистить and от себя от to ложного go through the эго и surgery, пройти через операцию. transcendental surgery, it's Трансцендентную операцию. exhausting. Это истощает. Because it burns so Потому much что это energy. сжигает очень много энергии. Isn't it? Не так же ведь? Like, how can I be so tired? I'm just going and hearing some philosophical talk. То есть Why как do я I могу feel так like уставать? I'm coming back from Я Afghanistan? прихожу слушать какие-то философские беседы и как бы возвращаюсь, как будто как с Афганистана. Because it's heavy information. Потому что это тяжелая информация. And hardly anybody's interested to go through that process, but that's what's required. Кто-то заинтересован в том, чтобы пройти через этот процесс, но это необходимо. And then one И day, в один из дней everything changed. все изменилось. And you never know when that day И will вы come. никогда не знаете, как этот день придет. I guess it depends on how sinful you are Это зависит от того, насколько ты or греховный were, или как бы, был. and then the intensity of your eagerness Интенсивность to твоего go through the purification process, knowing the value you're going to get out of и that. понимая, какую ценность ты от этого извлекешь. So that can be, you can speed it up or Ты you can можешь slow это that либо down. ускорить, либо замедлить. If you're all in and you just burn it off quicker, it's То faster. есть, если ты полностью предаешься, и That's real intelligence. То есть, это настоящий разум. But because we don't like the pain of the false ego being Нам не destroyed, нравится, когда наше ложное эго we're уничтожается, trying to go боль for не like the нравится. gradual, long-term process. Тогда мы такой более затяжной процесс идем. But then it just prolongs the pain. И это тогда увеличит эту боль, And then you're продлевает just ее. stretching it out longer. То есть он ее растягивает, эту боль So if you're подольше. really smart, you'll Если ты- really go for it almost to the point like it's going to kill you. Если ты по-настоящему разумный, ты идешь даже до такого момента, как почти это как убивает тебя. But it's much faster. Тогда это намного быстрее будет все. Who wants to sign up for that Кто program? хочет подписаться на эту программу? And unless we have spiritual intelligence to understand Духовный that, разум понять это, not because, beyond your emotion and feeling and it's uncomfortable, you have to have transcendental intelligence from Guru and Krishna to understand how you're being benefited. то есть нужно получать трансцендентный разум, чтобы понять, как ты получаешь благо. And how, because I couldn't understand, why is Gurudev always talking about praying for power of Я не мог понять, tolerance? почему Гурудев всегда говорит о том, чтобы молиться о силе терпения. I was just like, okay, I'm just tolerating. Я просто терплю. Okay, you're in a frying pan, you'll be praying for power of tolerance. Тебе нужно молиться о силе терпения. So the spiritual master, by his presence, his instructions, Благодаря его присутствию, he's наставлению, creating a fire for он us. создает огонь для нас.
And we're trying to jump out of the А мы fire, пытаемся выпрыгнуть из огня. right? Ramanch is like trying to bail out of the fire. It's getting Романчик too хочет hot. выпрыгнуть из огня, очень жарко становится. Then you start looking for the exit signs, you know? That's usually not a good sign. Вывеску выхода, это не очень хороший знак. Like you're calculating your escape, you Ты know? вычисляешь, как вообще избежать всего этого. Like when you go in the building, right, they say always look for where the exit signs are in case something happens. То есть, Right? как идешь в какое-то здание, всегда на всякий случай смотри, Then где if you have to выйти. get out, you can bail, you know? То есть, если ты должен выйти, ты можешь сразу же выбежать оттуда. But somehow I was fortunate that I never looked for the exit Но я sign. был настолько удачен, что я никогда не искал вот этот выход. And then I remember like from sports, from athletics, if you do no pain, no То gain. есть из спорта, да, как бы я понял такую вещь, так, если нету, как бы сказать, боли, нету и обретения. So I was just using whatever I could understand to keep myself in the fire. Я все использовал, чтобы удерживать себя в этом огне. Because I knew if I just go through this, it'll be much Я quicker. знал, если через это пройду, это намного быстрее все. I'll get the benefits Я sooner. получу благо намного быстрее. And then one day, И потом в один из дней everything changed. все изменилось. And after that И day, после этого дня every word, every каждое class, слово, every каждая discussion лекция, was каждое pure обсуждение nectar, был чистый нектар, pure food for my soul. чистая пища для моей души. So when will that day come? Поэтому, когда этот день That depends настанет, on how sinful we are. это зависит от того, насколько мы It depends греховны. on how much mercy we Это get. зависит от того, насколько много It милости depends how получаем. much we can have the power of tolerance to go through Зависит, that сколько у нас сил purification терпения, process. чтобы пройти через процесс очищения. Many factors are there. То есть очень много факторов влияет. And then that's also up to our И cooperation. это также зависит от нашего сотрудничества. It's like you go to the doctor. You know how you go to the doctor and you're really painful and they're trying to do some treatment, but it's so painful he can't do the treatment. Как вы идете к доктору, он пытается лечиться, но это настолько больно, что он даже не может лечиться. Because you're moving around like too much, you know. Двигаешься слишком много там. So sometimes they have to little bit medicate you, Поэтому иногда нужно какой-то там so you don't медикамент feel the применить, pain as much. чтобы ты боль так сильно не So чувствовал. then you're a little more relaxed. Тогда ты немного более расслаблен. Then they can continue on with the treatment. Тогда он может продолжать лечение. Is it? Так же ведь? So how much can you tolerate? Поэтому как много можно терпеть. How badly do you want to get Krishna? How badly do we want to get rid of this false Мы ego? хотим Кришну и избавиться от этого ложного эго. How much are we willing to be humbled Как сильно мы позволяем, чтобы нас усмирили or exposed? или разоблачили? Can we tolerate Можем that? ли мы это терпеть? That's why my Gurudev said, there's a public chastisement is really the best medicine. Как мой Гурудев, вот эти публичные отчитывания, это на самом деле самое лучшее лекарство. I remember my Gurudev was calling me deaf, dumb, and blind, in front of my family, my friends, Мой Гурудев, он other назвал devotees меня in the temple. глухим, немым, слепым на фоне You're всех just моих, speaking from your lips. то есть семьи, друзей. When do you become a real devotee? Ты говоришь просто с уст, Stop почему тебе pretending that you're a не devotee. стать настоящим преданным, перестать быть притворщиком. That was pretty heavy. То есть это было так тяжело. In front of everybody else. Перед всеми. And Gurudev's laughing on top Гурудев of it. смеялся еще сверху. Right? He's like enjoying it. Он просто как наслаждался этим. Because he knows he's trying to help me. Потому что он знал, он And then пытался he said, I мне know помочь. my words are pinching И он сказал, я you, знаю, мои слова не колят тебя, but I'm not your но я enemy. не твой враг, I'm your я well-wisher. твой So he доброжелатель. could see this is pinching this Он person. мог видеть, это колет эту личность. Honestly, it felt more than a pinching. То есть на самом деле я чувствовал намного больше, чем просто меня там It felt кололи. like like sledgehammer, Я чувствовал, как это кувалдой Because false ego, I had such a big false потому ego. что у меня такое большое ложное I эго. was very proud, very. Очень гордый был. I'm a preacher. Я проповедник. I know many things. Я знаю много вещей. I have some У abilities. меня есть способности. So he had to Поэтому chop me down. он вот так
подрубил. And he did it in a very nice way, Он очень таким a very замечательным образом, respectful way, очень very friendly уважительным, way, but it was heavy. дружественным. Но это было тяжело. Definitely he humbled me out. То есть, вне сомнения, он смирил меня. And I literally remember at first I was just like Я sitting in the clouds, он like, сидел так вначале на лекции. and then he's talking, and I'm like, I like literally like started like bending over, начинал сгинаться. and then and I was like this, and every time he kept on, I was like getting lower and lower, and at one point I honestly thought in my head, I think I'm laying on the ground right now. То есть, и на каком-то моменте я подумал себе в голове, что I'm like doing Dandavat pranams right я now. делаю дандават пранам. He completely smashed my pride and humbled me out Полностью разрушил мою as much гордость. as I could handle. То есть настолько, сколько я мог вынести все это. And I was amazed because nobody in my life Я был удивлен, потому что никто в моей жизни вообще никак. but I know he's trying to help Но me. я знал, что он пытается помочь. And what he was saying, as uncomfortable as it is И то, что он actually говорил, true. и то, что он говорил, даже несмотря на то, что So было this person некомфортно, is это taking a правда. risk to speak the truth to То есть me, эта личность идет на риск, чтобы говорить which мне is правду, also quite refreshing because I never met anybody who would do that которая for me. также освежала, потому что я никогда не встречал такого, кто так делает. People may try to criticize you, or, but you don't feel like this person's really trying to help Но ты не me. чувствуешь, что эта личность по-настоящему пытается помочь мне. You feel more like, oh, they're just trying to put me down and Ты just trying to чувствуешь, что criticize me and меня find хотят fault with me. просто It's not like a nice feeling. То есть не очень хорошее чувство. But he was speaking the truth, Но он говорил истину. and I could understand. He's just trying to help me, and he can't help me unless I'm humble. И он не сможет мне помочь до тех пор, пока я не смиренный. My Gurudev used to say, you cannot be puffed up and proud and beg for mercy at the same Ты не time. можешь быть гордый, высокомерный и молить о милости в тот же самый момент. I'm not begging anybody for Я anything, ни о чем никого не молю. right? But really, we're supposed to be crying and begging for mercy. That's actually our Мы position. должны молить и плакать о милости, это наше положение. But if we're proud and Если puffed мы up горды, and arrogant, it's like, высокомерные, I don't need anybody's мне не help. нужна никого помощь. Sometimes I would be preaching, I would talk about, praying to God, please save me, Иногда проповедую, говорю, там, нужно молиться Богу, пожалуйста, And защити different меня, people спаси меня. I don't need anyone to save И me. люди говорят, да мне не надо, чтобы кто-то меня спасал. I'm like, maybe you do, И это самое, я говорю, может быть, надо, да? right? So it's like this pride, and it's like, I don't need anyone's help, and I don't Мне need не to be нужна saved. помощь, мне не I должны don't need to спасать. beg for any Мне не надо mercy. никакого милости умолять. там. That's because of pride Это из-за гордости. and too much overconfidence in our own opinion of ourselves. Слишком сильно убежденный, I убежденный can в самого figure it себя. out. Я сам I могу can manage my разобраться. own life. Всю свою жизнь I don't могу need to be организовать. saved. Мне не I don't должны need anyone's спасать. Мне mercy. ничья милость не нужна. Right? So you can't, my Guru said, you can't be proud and beg for mercy at the same Но time. Гурудев говорит, ты не можешь быть гордым и молить о милости одновременно. And unless you cry before Krishna and beg for mercy, До тех he's пор- not going to help you. Ты не платишь о милости, не молишь Кришну, он тебе не поможет. So when he purified me, I could realize I am totally deaf, dumb, and blind. Although I'm saying I'm a devotee and I know so many things, really, he just made it very clear. And I agree, Когда I'm он deaf, dumb, and blind. очистил меня, я осознал, что я глухой, немой и слепой. Он сделал для меня это очень ясным, и я согласился, глухой, немой и слепой. But until he humbled me out and purified me, before that I couldn't really realize that. Но до тех пор, пока он меня не усмирил и не очистил, я не смог осознать это. Then he asked one question, Когда он спросил у меня один вопрос, and he was asking me one question, Я он спросил and I вопрос. started saying, а я сказал ему, я глухой, I'm deaf. я глухой. And he started И он laughing начал смеяться. because he understood this Потому что он person осознал, он finally понял,
что это understands личность, and accepts the point. она также поняла этот момент. And unless he purified me and humbled me out, До I тех never пор- would have honestly said, I'm deaf, I don't know what to do. И до тех пор, пока он меня не усмирил и не очистил, я не мог честно сказать, что я глухой, я не знаю, что делать. That's guru. Вот это гуру. Only a bona fide guru can do that. Только истинный гуру может так сделать. By speaking the truth, even Говоря if it's истину, unpalatable. даже несмотря на то, что нам неприятно. And he said, I'm doing it Я to try to он help говорит, you. я это делаю, чтобы помочь тебе. But you have to cooperate Ты with должен me. сотрудничать со мной. If we're grumbling and complaining Если and мы not ворчим, cooperating, ябедничаем it's и не not going to work. сотрудничаем, это не будет работать. Giving excuses, building our case, Свои там случаи строим, rationalizing, justifying то есть everything, рационализируем, blaming others, приспосабливаем, всех других being обвиняем, lazy, being ленивые, stupid. глупые. How will we get the mercy То of есть Guru and как мы Krishna? сможем милость Гуру и Кришны получить? And we forget. И мы забываем. That's the other problem. Это еще одна проблема. If you come together with devotees and you hear and chant and you discuss all of these points, then you get your memory back. То есть если ты с преданными встречаешься, обсуждаете все эти вещи, у тебя возвращается By память. mercy of Guru and Krishna, mercy of По Vaishnava. милости Гуру и Кришны, по милости Вайшнавов. And you remember, like, Это ты помнишь? what was I О thinking? чем я думал вообще? What was I doing? Что я делал? So stupid. Так Foolish. глупо все это было. Глупость просто. So we have to be constantly reminded. Поэтому нам нужно постоянно напоминать. Because if we're not hearing Krishna, Потому что если мы Guru, не Sadhu, слушаем Кришну, Гуру, Shastra, Саду, Шастру, we're hearing Maya. мы слушаем Майю. And instead of purifying our consciousness, чтобы we're очистить simply свое сознание, poisoning and Мы contaminating our отравляем и consciousness. That's a оскверняем свое fact. сознание, и это факт. Now, what benefit and effect do we want? That's up to us Какое to благо, decide. какой эффект мы хотим, это от нас зависит. If we associate with devotees, automatically, by that association, we're forced, we automatically will hear and chant about Krishna and hear what is that spiritual topics. С преданным то есть эти духовные темы Then there's a заставлены. chance that we can get purified and stay in a stronger spiritual consciousness and engagement. Тогда есть шанс оставаться в сильном духовном сознании и быть вовлеченным. Thank you everyone very much, всем I большое, appreciate я it. очень ценю. Shishi Gauranitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakti Vrinda ki, Gaura Premanandi. Hare Krishna. Thank you. Thank you for your cooperation. Спасибо за ваше I'm not сотрудничество. asking you to do something that I didn't do. Я ничего вас не прошу делать то, чего я